Sa mid part Mayo, but until the very last, Ikaw he needs to finish his course well. And until the day that your Savior, your God will say, Well done. well done, my child, you have finished your course, well done. So that is a great words na yung malunggan sa imong Ginoo if you have finished your course well. Let's ask grace for our God. Natabangan kita kay Santa nato na wala din tayo mabuhat diri sa kalibutan, wala ang iyang panabang. Now, let's go on to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. And hope and pray that we're all ready. So kailangan pa, I would like to ask our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, choir, for that wonderful song. Finish well. Wow, what a great song, mga kaigsunan, no? Reminder for us to finish well. Ang Kristohanon dili ninggas kugon. Okay, so kadumdum pa mo na kanang ninggas kugon or ningas kugon. And kung nakabot mo ng mga atop sa unang mga kugon, once I had an experience dito sa Bukidnon nga ang among silingan nasunog ang ilang balay. Unya ang ilahang atop is kugon. And ang mga silingan pagtan-aw nila sa pagsunog, perting dakawas kalayo. Wa pa sila kabalik. Nagkuhag tubig balde, pagbalik nila ugdaw na. Kay ang kugon mga kaigsunan is grabe kay siya musiga, boom. Palong dayon. So, ang tao nga ningas kugon, meaning may lang sugod. Kay isog kay sa sugod. Grabe kayo sa sugod mo siga. Pero pagkataod-taod, murag na wa na. So, murag gugmas mga bata noon ba nga may lang sugod. Ito. So, anyway, before tayo magpadayon mga kaigsunan, we praise and thank the Lord. We have a first-time visitor this morning mga kaigsunan. So, if you can remember, I have told you a story before nga didto sa Talaingod sa Lamidan na ay tao nga nadala sa kuha og sundang, nga gisulong kog sundang kay tigbason ko. And muna siya akong kauban. Si Brother Juanito. Okay, balawag ba to? Juanito balawag. So kung gusto mo mangutanas details ato, sinitabo ato, do lang mo niya, Brad, sinitabo ato, Brad. So, I remember the story when I told you before nga I was working dito, nagtukod mi dito og Sunday school house sa sa Talaingod. And there is someone there nga dalag sundang. Gisulong ko dalag sundang. And ana si Brother Juanito sa kuha, why problema pastor kay pag mutig basto niya naghawid di ako bara pastor. So and andam po sila mo kuan, andam po sila makigpatay. Bitaw anyway. So we praise and thank the Lord and let's welcome him. Siya ang kuan bagong import nilang Brother Danny para magtrabaho magpanday dito sa ilahang kuan dito sa ilang farm dito. And we praise and thank the Lord for that. Okay? So by this time mga kaigsunan in the book of Galatians, kindly open your Bibles with me in the book of Galatians mga kaigsunan. And the book of Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 in our Bibles this morning. If you are there, please say Amen. Amen. And I also believe that let us also welcome sa I think the husband of Ma'am Genevieve. Amen. Very, very welcome, sir. Welcome. Happy to be to have you this morning. Galatians chapter 6, verses 6 down to verse 10. For those who are among you visiting this morning, we have a series on the book of Galatians. And this morning is the second to the last of our series in the book of Galatians because this afternoon will be the final lesson in the book of Galatians, mga kaigsuunan. And we have this morning Galatians chapter 6, verses
6 down to verse 10. And please rise to give reverence to the reading of God's Word. Manindog ta mga pinangga nga mga kaigsuunan. Galatians chapter 6, verses 6 down to verse 10. The Bible says, "Let him that is taught in word communicate unto him that teacheth in all good things. But be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Last verse, verse 10. "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Let us pray. Father God, thank you, Lord, for this morning that you have given us, for us to study your word, and for us to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your love. Nagihatag ka namo, Amahan, that we are able to worship you. I pray, Lord, that you would give wisdom sa imong ubos nga alagad this morning, that your servant will be able to honor you with the preaching of your word, nga wala gyud mali, Ginoong Dios. I recognize that the greatest hindrance this morning to your word is your servant himself. So please, Lord, do not allow me to hinder the understanding of these people and the growth of these people. I pray, Ginoong Dios, that Jesus Christ will be proclaimed, His word will be preached this morning in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated now. The title of the Bible study or the lesson, the preaching this morning, mga kaigsunan, is a statement. What you have done shapes what you will be. What you have done shapes what you will be. In our text this morning, we found the Apostle Paul continued to show the Galatian people the results of their choice. If they will walk after the flesh, or if they will walk in the Spirit. Last time, mga pinangga nga mga kaigsuunan, last Wednesday, we have talked about the result of how shall we walk with brothers and sisters? How shall we walk in the Spirit? Through walking with our brothers and sisters in Christ. In the previous lesson last Sunday, we talked about as Christians, as believers, we walk in the Spirit, but that walk is our personal walk with God. How can we walk with God in a personal sense? Ang atong kaugalingon nga pagpakig-uban sa Ginoo personally, our personal relationship with God. How can we walk in the Spirit through our personal relationship with God? Last Wednesday, we talked about how can we walk in the Spirit through our marching walk with the brothers and sisters in the church. Because whether we like it or not, we are in the family. And kabalo ka, na ay tulo ka command to Jesus Christ about loving. Number 1, we are commanded to love God more than anything else sa ato ang kinabuhi. Number 2, we are commanded to love our neighbors as ourselves. But number 3, mga pinangga nga mga kaigsuunan, we are commanded to love our brethren as how Christ loved them.
That is the 3 commands of love nga gisugo sa atong Ginoo mga kaigsunan. And the hardest among these 3 is to love your brothers and sisters. It is comparatively easy to love God because in the first place, God is a wonderful person. If you know Him more, pag maila-ila lang gid nimo ang Ginoo, and the only result and the only logical nga imong reaction mga kaigsuonan when you knew God more is to love Him. The second command to love is to love your neighbor. It is easy to love your neighbor because in the first place, you will not live with them. But it is harder to love your brothers and sisters. And most especially, the standard is, as how I love them. We are to love the brethren as how Christ loved them. It's comparatively harder. Number 1, because the standard is higher. To love your neighbor, you need to love them as you love yourself. But to love your brothers, you are to love them as how Christ loved them. That's number 1. Comparatively harder because there's a greater or higher standard. But number 2, mga kaigsunan, it is harder to love them because you will be living with them. It's easy to show people a mask kung talaga mo magkita. And we have what we call first impression. And first impression, mga kaigsunan, is deceiving. Kaya nga naman, ang tao, pag bago pa mo nagkita, di gid na niya ipakita yung tinuod nga kulay. And ato makita, mga kaigsunan, the moment that you live with someone, that's the time you will know a lot of things about him that you have not seen before or experienced before. Mawitaw na nga daghang magtiayon nga magkabulagay, kay nga naman, nga di manday inaani manday ni iyang gitawag nga kinaiya. So ato makita mga pinangga, last time we learned, as we walk in the Spirit, we must walk with our brothers and sisters in a marching manner. And apart from the unity of our walk with them, lisod kay kinabuhing Kristohanon. And now mga pinangga nga mga kaigsunan, the Apostle Paul in our text is reminding us that whatsoever we choose in our walk, whether we walk after the flesh and reap corruption, or whether we walk after the Spirit or in the Spirit and reap the fruit of the Spirit, then it is our choice. And there will be consequences, mga kaigsunan. Thus, the main theme of our preaching or the lesson this morning, mga kaigsunan, is sowing and reaping. Going back to the title, what you have done shapes what you will be. Every cause brings its effect. Every action will have a consequences. If a man plants lansunis, naman tayo mga lansunis dere, he will reap lansunis. If a man plants mango, he will reap mango. Just like in the principle of the world, nga kung magtanom ka og sibuyas, muani kag sibuyas, mutanom kag kalabasa, muani kag kalabasa. In our spiritual life, og magtanom kag maayo, muani kag maayo, og mutanom kag kadautan, muani kag kadautan. And listen carefully, mga kaigsunan, nagtanom kag isa ka lisong lansunis, 7 years later, muani ka og binukag nga lansunis. So meaning, if mutanom ka og gamay nga maayo karon, one day muani ka og daghang ka maayo. And listen carefully, og mutanom ka gamay nga dautan karon, one day, and it will come, muani ka og daghang ka dautan. That's why, mga pinangga nga mga kaigsunan, it is a reminder for us to plant more good things o kadtong atong mga natanom nga mga dili maayong butang ay mamunga ato nang hinahinayon og hagbas sa diha nga wa pa namunga. Kay og di nimo hagbason og putlon ang imong mga gitanom nga dili maayong butang karon, one day imo gyud nang anihon. And we are reminded by the word of God that the Bible says,
verse 7, be not deceived, ay pagpailad, God is not mocked. Di ni mo mailad ang Ginoo. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung unsa man ang imong itanom, maupod ang imong pag-ani-anihon. Meaning mga kaigsunan, day by day, we are actually writing our own destiny. Sometimes atong gapasanginlan ang Ginoo. Ginoo, mo gid ni ang imong plano sa akong kinabuhi, Ginoo. Ginoo, imo gid ning gibuhat sa ako, Ginoo. Remember mga pinangga nga mga kaigsunan, God gave us the power to choose. And whatsoever you have chosen in the past will shape your life today. So day by day, adlaw-adlaw, you are writing your own destiny. You are writing your own story, mga kaigsuunan. And it's up to you. If you wanted that your real story to be part of the story of God, it's your choice. Meaning, we become what we do. Mahimo ta kung kinsa or unsa ang atong ginabuhat. Again, we are the writer of our own destiny. We need to understand that, mga pinangga. Now, di na ako maglangan pa sa atong lesson karon. I would like to go on directly to the things the Bible or the Holy Spirit led me to show you karon, mga kaigsuunan. Again, remember this, the main principle of the message we are to study this morning is we reap what we sow. What you have done will shape what you will be. Sa walay langan, number 1. Let's talk about this. Number 1. A paraphrase of the title of this lesson. Number 1, you are responsible to what you will be. Very, very practical. You are responsible to what you will be. That's number 1. Remember that. Kana lang daan, mga kaigsunan, it's a very, very important thing itong hinuklugan karon. We are today is due to what we did in the past. Kung kinsa ka karon, that is the consequence or the result sa imong mga desisyon in the past. Ang atong posisyon, ang atong mga kinaiyahan, ang atong character, ang atong mga behavior is actually the result of our past action. Dili nato mabasol ang atong ginikanan, dili nato mabasol ang atong environment, dili nato mabasol ang atong society. Why? Ato makita, mga kaigsunan, some people are saying, ay, nidako manggod ming pobre, mao na nga mao ni ang among kahimtang. Ay, nakita manggod nako sa pagmulat sa akong mga mata, nakita nako ang kagubot sa akong panimalay, nakita nako nga dili maayong mga impluwensya. Ay, the environment that I grow up is something that will not nurture me. That's why this is me now. Higala igsoon, take responsibility. Ayaw basula mo ban? Because the bottom line is you have the choice if you would follow them or not. You see? Such influences to us na siya'y effect, but in only a small degree, mga kaigsuunan. The bottom line is we must accept the responsibility for our own actions. And God demands to us that we need to accept the responsibility sa atong kaugalingong mga desisyon. That's why the Bible says, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. This is God's way of telling us this morning, mga pinangga nga mga kaigsuunan,
Ayaw basula ang uban, ay basula imong ginikanan, ay basula imong environment, ay basula si bisan kinsa. Take responsibility kay kung unsa ang imong gitanom, maupod ang imong anihon. You see? If you would open the Bibles with me, mga kaigsunan, your Bibles with me please, in the book of 2 Corinthians chapter 5, so verse 10. And we shall take responsibility of everything that we have done. Look at this. For we must all appear before the what? And look at this. That everyone may receive the things done in his body, according that he hath done, whether it be good or bad. Every one of us, mutindog tatubangan sa judgment seat of Christ. Kay nga naman, ato raon yang madawat ang balos sa tanan nga atong gibuhat sa tong lawas, maayo man o dautan. If you have done good, then you will receive good things from the Lord. And if you have done evil, then you will receive the due recompense of that evil that you have done. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, take responsibility. Again, take responsibility. Kay kung unsa imong gitanom, mao ang imong pag-aanihon. O kung unsa man ang imong gibuhat, dirhi sa kalibutan, with your body. One day, manubag kas Ginoo. Mabitaw na again, akong balikon. Magkugita og tanom og maayo, og kantong adtong mga natanom mga dautan, ato nang hinahinayon og hagbas, samtang wa panamunga. Great warning for us, mga kaigsunan. And ato makitaan, if the logical implications of reaping and sowing, what we are today is due sa atong mga ginabuhat in the past. But number 2, mga kaigsunan, under point number 1, letter B, atong makitaan, naapoy nindot, na chance. Nga naman, what we are tomorrow will be due to what we do in the present. What we are in the future will be due to what we are in the present. Na nag-ingon nga pastor nga today is called a present because it is a gift from God. Regalo ni sa Ginoo, a present. The present is a present. Ngano man, na kay chance nga ma-change pa ang shape in the future through the gift of God karon. We can still change. Pwede pa tang mabago. But sa tema sa Book of Galatians, mga kaigsunan, I need to repeat to you na ang kabaguhan sa imong kinabuhi, di nimo makaya pinaagi sa imong kaugalingong gahom. Ang kabaguhan sa kinabuhi, dili nimo makaya pinaagi sa imong kaugalingong pagpaningkamot. We need God. We need God. In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the Bible says, if you're there, say amen. Therefore, if any man be in Christ, you need to be in Christ. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tanang butang na bag-o na. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that we have the chance, we have the opportunity to be changed. How? Through the Lord Jesus Christ. Pinagi kang Jesus Christ. And remember this, dili ni siya nga overnight transaction nga ugma bag-o na ka, ugma okay na ka. No. No, mga pinangga. 1 Peter chapter 2, open your Bibles with me there, verses 1 and verse 2. Wherefore, laying aside all malice, and all guile, and all hypocrisies, and envies, and all evil speaking, as newborn babes, what? Desire the sincere milk of the word,
that ye may grow thereby. It is a command. Desire it. Want it. Gustuha. Ang sincere milk of the word para mutubo ka. And just like a baby, mga kaigsuunan, dili pwede nga padidion mo ang baby today, pagkaugma, adult na, no, there is a process. Hinay-hinay, mutubo ka. And ato makita, mga kaigsuunan, you have the chance today. Begin sowing these good things today. Begin sowing now! And you will reap tomorrow. Amen. It is true for everyone. Again, akong balikon, maugid niya ang pinaka number one nga gusto na akong mabutang sa imong una karon before you go out. Sugdi na og tanom og maayong butang karon. O ginayhinay na hagbasa ang imong mga natanom nga dili maayo. Samtang wa pa namunga. And just try to sow a habit karon. Why don't you start reading something? Try to read something. No, reading is a blessing. Now, I am currently reading a book. Wherever I go, I bring that book with me. Pag abot ko sa usa ka lugar, pag na ako'y chance nga maghulat, I open that book and read. I try to read. Ano man? Grabing learning. Nindot kayo ang mga butang that you will discover if you will read. And there is growth when you are reading. Start reading today. Why you start being on time today? On time sa imong pag-eskwela? On time sa imong mga requirements? On time sa imong trabaho? On time sa imong panimbahon? Why don't you start today? Start early. Why don't you start to be faithful today? Start to be faithful today. Before, sa diha nga, if you are a student, or if you are a worker with a requirement, kaniadto, kung itagaan kag 1 month, sa last week na nimo buhaton, and karon mga kaigsoon, why don't you start early? Start it now. Kanus apa man nimo bag-ohon ang imong kaugalingon kung ulahin na ang tanan? You see? And remember this, great distances, or great nga mga pagbiyahe, start in those little steps. Sugdi na karon. Sugdi na og tanom og mga maayong butang karon. Why don't you start praying now? Why don't you start reading now? Why don't you start being faithful now? Ginagmay, hinay-hinay mga pinangga nga mga kaigsunan. And one day, kaning mga ginagmay nga imong ginatanom, one day, matingala ka, dagko kayong resulta. Kay remember, gagmay kayong mga liso atong ginatanom. Pero kanang mga gagmay nga mga liso, mahimong dagko nga mga kahoy. Nawang liso ning tanaw mga lansones man atong kilid. Mao man to makita tanawang liso mga inani ra kadagkong liso. Kanang tumoy kumagko, tanawang mga lansones dagko na kay karon. You see? Kanang mga gagmay nga mga habit nga imong bag-uhon sa imong kinabuhi karon. Nga nang mga gagmay nga habit nga imong walaon karon. Og imong pulihan og mga bag-o, listen carefully. One day makaingon ka, praise the Lord, praise God. This is what I am today because one day, dito sa Bible Baptist Church Singaw, nag-decide ko sa akong kagalingon by the grace of God, nga ako tong pangkuhaon akong mga bad habits, o akong pulihan og mga hinay-hinay, mga ginagmay ng mga good. And now, look at me today. Thank you, Lord, by your grace. You see? Because the little choices we make today will affect the rest of our lives. The little choices. You see? Di ka pwede magtanom og sagbot karon. Kung tamnan nimo imong bakuran og mga sagbot karon nga katong mga unsarang sagbot, mga bugang, mga unsang sagbuta, pila ka tuig ikan karon manghagbas gyud ka. Pero kung tamnan nimo ang imuhang backyard karon og mga prutas, pila ka tuig karon mang-harvest gyud ka. So ato makita, listen carefully, again and again I will tell you, hinay-hinay na tagtanom og mga maayong butang karon. Og hinay-hinay taghagbas
Sa atong mga natanom, mga dili mga maayo, mintras wala pa to namunga. Kay kung mamunga na, lahi ra ba ning tanom kung mamunga, kay mupadaghan sa iya. Katong iyang mga bunga, mga hulog rag iya, mutubog iya, mamunga na pod, matingala ka, lisod na kayo. Nga imong hunungon o imong undangon. Mao na igsuon, hinay-hinay. Hinay-hinay nga atong paghagbason. Hinay-hinay nga atong pagakuhaon mga pinangga nga mga kaigsuonan. Because, number one, we will become what we do. We will become what we do. Verse 8, let me read it to you. The Bible says, "For he that soweth to his flesh shall of the flesh" what? Reap corruption. Going back, there is a verse 17 sa chapter 5, mga kaigsuonan, "For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye will." Verse 19, "Now the works of the flesh are manifest. If you walk after the flesh, you are sowing corruption in your flesh." Ug mao ni ang imong pamaagi sa pagtanom sa imong flesh, mga kaigsuonan. The Bible says, unsa ni nga mga butang? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like. Those are your ways, or our ways, of sowing in the flesh. And if you sow in that flesh, listen carefully, you will reap corruption. You will reap corruption. Muani gid kag corruption, mga kaigsuonan. And now, number 2. There is only 2 points this afternoon, this morning, mga kaigsuonan. Walang kapunto. Sometimes, I wanted to be brief. Kay para mo come home sa inyong mga kasing-kasing ang pinaka-main point sa study. Number 2, we need to remember that God gave us the power to choose. Amen. God gave us the power to choose. And nganong gitagaan man ta sa Ginoo the power to choose, so that no one can blame anybody in the future. Kay pananglitan kung ang Ginoo pa'y namili. Pananglitan ang Ginoo ray namili sa mga tao nga iyang luwason. Akong luwason, kanilang sila. Kaning uban nanako ni luwason. Pag-abot sa impierno, ang mga tao maingon, "Lord, in the first place, you did not choose us, mo nang naami diri." You see? But because God gave us the power to choose, ang mga tao sa impierno, ingnon sa Ginoo, "I have gave you all the opportunity to choose me. I have paved the way, gihatag na ko ang provision, ang bayad sa sala, nagpakamatay na ko, nagantos na ko. All you need to do is to believe, but you did not believe. That's why you're there." Walay si bisan kinsa nga makabasol sa Ginoo or ni bisan kinsa nganong niadto sila sa impierno, because God gave them the power to choose. And in the future, mga pinangga nga mga kaigsuonan, kung unsa man ang imong sitwasyon. Pananglitan God? Let's say for example, karon naglisod kag pangitag trabaho. Unya ang imong trabaho kay bugat. Bugat ang imong trabaho karon. Now, hunahuna ang imong mga choices in the past. Katong sa una gipaskwela kung mama sa una manggod pastor, kay imbes mo adto mig eskwelahan pastor, muhapit mig sapa pastor. Unya mga ligo mig sapa. Nya paghuman pastor, pagligo na mog sapa, mayabas din mi. Tagaw din pag alas 4. Alas 4 na. Ay, mauli na pud mi, sabay na pud mi sa among mga classmate mauli. Para aron ingnon eskwela mi. Mao na lakto niya pag-istorya pastor, wa gid mi ka mag-eskwela. Kaya wa may ka mag-eskwela, di man may makatrabaho sa bisan pa og sa warehouse na lang, kay high school level man ang kinahanglan. Mapugos gid mi pastor nga manarbaho o ganang magpatulo mi sa among singot.
Among ibaligya ang among kinabuhi. Kabalo ka, remember this. Sa diha nga nang empleyo ka, ginabaligya ni may imong kinabuhi. You see? Katong mga nakaumag-eskwela, ginabaligya nila ilang skills. They have the skills to engineer something, mo na ilang ginabaligya. They have the skills to do something, mo na ilang ginabaligya. Pero ikaw, ginabaligya ni mo imong kaugalingong kinabuhi. Nganuman, dugo og singot ang imong puhunan. You see? And sometimes, kung dugo og singot ang imong puhunan, mas gamay og sweldo. And remember this, listen carefully, especially kaning mga bata noon. Ang imong decision karon will shape what you will be in the future. Wala ko nang hilabot ha, wala ko nang daot, wala ko nang, I'm just telling you for the sake of illustration. Kung unsa ang imong kinabuhi karon o kahimtang karon, it is because of your decision in the past. Lisod ang imong pagpanginabuhi, kapatulo kag singot nganuman. Kay katong gipa-eskwela ka sa una. Ay pastor, wa manggoy ka pa-eskwela ang among mga ginikanan, pastor. Wa manggoy ka pa-eskwela among mga ginikanan, pastor. That's true. But I have heard a lot of stories after stories, and even there are young people inside our church karon nga nakahuman og eskwela nga way ka pa-eskwela ilang mga ginikanan tungod kinaning kamot sila because they made a choice nga bisan pa nga way ka-support ang akong ginikanan, mo trabaho ko, mag-working ko, nganuman na ako'y damgo in the future, and by the grace of God nakabot nila ilang damgo. So igsoon, you have the choice today. Sundon ba nimo imong unod nun nga pangibog? Or you will say, I have a dream and God help me. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, God gave you the power to choose. Either you will sow in the flesh and you will reap corruption. If you will sow in the flesh, you will reap corruption. Kabalo ka, nabe kalahian ang consequence o ang penalty. Let's say for example, sobra gid nimo ka palahubog. Sobra gid nimo ka bisyoso, sigarilyo, palahubog, grabe gid kayo. Unya pagkahuman, nakadungog ka sa wali ni Pastor James. Natandog ka sa balaang espiritu, nilihok ang Ginoo sa imong kinabuhi, niingon ka, sugod karon. Magbag-o na ko Ginoo, by your grace Lord, tabangi ko Ginoo, magbag-o na ko Ginoo, mohonong na ko inom Ginoo, mohonong na ko og sigarilyo Ginoo, uban sa imong tabang Lord. Nangay kag pasaylo. And the penalty of your sins will be lifted up. Di nakasilutan sa Ginoo. But remember this, forgiveness will not remove the consequences. What do you mean, Pastor? Tungod at imong karaang bisyo, ang imong baga, isa lang kaugat ang naghawid. Tungod ato imong karaan nga mga bisyo, na inanggawas nga mga sakit, sa diha nga idara na ka. So yes, the penalty was lifted up, napasaylo ka sa Ginoo, but forgiveness doesn't remove the consequences. Ang consequences, masakiton ka, gitibi ka, ang ako ang lolo sa una, I can still remember, ayha siya namatay, gisuka niya ang daghan kay nga mga itom. And the doctor said, nicotine daw to. Kahit tungod kay grabe kay sa manigarilyo. That was the consequences. You see? Look at the prodigal son. Ang prodigal son, grabe ang iyahang panamastama sa iyang kaugalingong amahan. Even almost wishing that his father will die. Because when you ask for all the inheritance, it means you are telling the father, I hope you are dead so that I could have your inheritance. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Sa diha nga katong anak nangayo sa pa. Pili ba akong kwaon na ako tanan ng kabtangan pa, ambi na ihatag na sa ako. It's almost saying nga pa may pagmamatay na lang ka. So laktod nga pag-istorya, ang papa allowed his son to stumble. You know, kita nga mga ginikanan, sometimes, we must be strong enough to allow our children to stumble. Because sometimes, there are lessons they cannot learn through our words.
pinaagis itong mga pag-warning, pinaagis ang mga pagyaw-yaw, mga pangasaba. Sometimes ang mga anak, dili sila makatuon ni anak. Sometimes matun-an nila ang lesson nga atong gusto isulti sa diha nga nagkamang na sila sa kalisod. And one day, mayon sila bitaw, no, tama gitong giingon ni Papa. Tama gitong giingon ni Mama. Why? Because they are there in the situation. And mo na ang nahitabo atong prodigal son. Tama gitong giingon ni Papa di ay. Tama gito iyang tambag di ay. Muuli na lang ko sa balay. Muuli kog balay. Ingnon ako sa Papa, pa. Wa na ko'y katungod nga ingnon nimo nga anak. Himuan na lang ko nga imong sulugoon. Kay para lang na ako'y makan. And layo pa lang siya. Gitagbo siyang Papa. Gigako siya. Napasaylo siya. The penalty was lifted. Before the penalty sa iyang paglayaw, he was not already considered a son. Kaya nga naman, nilayaw man siya. Far from the protection of the father. Far from the care of the father. Kaya nilayaw siya. But when he go home, the relationship was restored. Anak gihapon siya. Sa ato pa mga kaigsunan, the penalty. When you are forgiven, the penalty will be lifted up. Pero naay isa nga wala na lift ang consequence. Sa diha nga nilikramo ang older brother, Pa! Wa gyud kunin mo gitagaan bisag gamayng kanding. Kay para maglingaw-lingaw ko uban sa akong mga barkada, kanay imong anak nga badlongon, pag uli gyud giihawan nimo dating baka. Ang tubag sa Papa. Ang tubag sa Papa will show us the consequence of the actions of the younger. Ang yun sa Papa, nak, ayaw ka balaka. Kay ang tanan nga ako imo man. Pero ang imong manghod, namatay, pero karon buhi, nawala, nakaplagan. Pero katong gitawag nga praise, ang tanang ako all that are mine is yours. Meaning mga kaigsuunan, na-restore ang relationship as asan, pero ang tanang kabtangan, iya na sa iyang magulang. Wa na siya labot because that was the consequence of his actions. So igsoon, sayon ra kay makigdula sa kalayo. Pero kung mapaso na ka, ihikap lang sa dalunggan. Ana ba? No. Pagpapaso na ka, magmahay ka. And I hope by the grace of God, we need to truly understand na sa implication sa giingon ni Paul, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, shall he also reap. There will be consequences. Mauna, samtang wa pa namunga ang imong mga gipangtanom nga mga dili maing butang, hinay-hinay naghagwas, hinay-hinay nagputol, samtang wa pa na namunga. Kay kung mamunga na mga kaigsunan, there will be great pain nga imong pag-aagian. You see, you will experience the wrath of God. In Ephesians chapter 5, open your Bibles with me there. Verses 5 down to verse 7. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. For this ye know, that no warmonger, no unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, ay pagpailad. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. So please, ayaw ta magtanom in the flesh, and we will sow corruption. So don't choose to sow in the flesh. What we need to choose is to sow in the Spirit. Kay verse 8, going back in our text, verse 8, second part. Ngun pa niya, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Everlasting life here, mga kaigsunan, could also be understood as abundant life and could also be understood as salvation. Because when you sow in the Spirit,
That is the path of a person who is inheriting eternal life. And we know the one fruit with 9 flavors nga mamunga sa imong kinabuhi, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Those 9 flavors in one fruit will be in your life if you will sow in the Spirit. You see? So start sowing now. Sugol tagtanom karon. Pero ang pangutana, how? Pastor, unsaon ako, pastor? Upon hearing you sa imong lesson, sa mensahe karon, pastor, now, the Spirit is telling me, nga dapat bitaw tinuod, I will now start to sow something in my spirit. I will now start to walk in the Spirit. Kay ngano man di ko kaikyas, di nako mailad ang Ginoo. Di na to mailad ang Ginoo. You cannot deceive God. The question is how, pastor? Unsaon ako, pastor? Unsaon ako pag buhat? Kuyaw kay application sa verse 10, mga kaigsunan. Ang application sa verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. The suggestion of the Apostle Paul, one way of sowing in the Spirit or walking in the Spirit is to do good unto all men, especially sa atong mga igsuon diha sa pagtuo. You see? So ato makita mga kaigsuonan nga we could do good sa diha nga mahimo tang mubuhat og mga maayong butang sa atong mga kaigsuonan. How can we give or how can we help our brothers and sisters and other people? Number 1, pakitaye silang maayong pamatasan. That's why we have Christian behavior. Nga atong ginalesson for us to know how to deal with people. Number 2, be a blessing to them. Mahimo tang matinabangon sa mga katawhan, mga kaigsuonan. You see? In the book of Galatians chapter 6 verse 8, you will reap everlasting life. Ngun paspulong sa Ginoo. So ato makita nga gwapo giday magtanom ta og mga maayong butang. You see? So how? Unsa man nga mga maayong butang ang akong itanom, pastor? Anawang yung Jesus Christ, Luke chapter 6, please. Luke chapter 6 verse 35. But love ye your what? Enemies. And do good. And lend, hoping nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful, and to the evil. So ang Ginoo day nag-ingon, mahimo kang maayo sa tao ug wa ka dapat mamili. Mahimo kang maayo sa daotan ug sa maayo alike. Kita man gud nga mga tao, ang atong nature is, kung ayuhon ko nimo, ayuhon di ka. Pero sige, binuangit ko, di ba makita nimo akong sungay. Kuyaw kayo. Di ba, inana man ta? You see? Nakaawat batang Ruben Padilla? Si Ruben Padilla ang ato ang nawat, ang ato ang nasundog. Mabuti akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Ana. But the Bible says, be a good friend to your friend, and of course, be a good friend even to your enemy. Mao nang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. If you wanted to reap something in the future, that's one way of planting. In the book of Luke, chapter 12, mga kaigsunan, open your Bibles with me there. Luke, chapter 12, verse 15. Ang giingon sa pulong sa ato nga Ginoo, and he said unto them, take heed, and beware of what? Covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. So, unsaon nato nito mga butang nga gipossess? Verse 33. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo.
Sell that ye have, and give alms. Provide yourself bags which wax not old, a treasure in the heavens, that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your hearts be also. So, in other way, mga kaigsunan, be a blessing to other people. You see? Mahimutang panalangin. Always choose to be a blessing. Always choose to be in the giving side. So ang tao dahil nga manggihatagon mga kaigsuonan is nagatanom di ay sa iyang espiritu ug mga kamaayong butang. And listen carefully, dili pasabot nga nagtanom ka karon ugma moani na ka. Sama sa tanom, di ka ditso moani, you need patience. Hinay-hinay, what you have sown will grow, and one day, ingon pa sa Ecclesiastes, cast thy bread into the waters, and you will find it again. At makita mga pinangga ng mga kaigsunan, one day, muani ra gihapon ka. And maybe mangutana ka, pastor, nalay kay verse nga giskip, pastor. Ako ning giskip kay ngano man, most of the time preachers are ashamed to preach on this verse. Dagang panahon nga mga pastor maulaw og wali ani nga mga verse. Mauna ngani nga verse mo na nga akong giskip. But this is part of this lesson. Unsa ka nga verse akong giskip? Ha? Unsa nga verse? No, verse 6. I have skipped verse 6. Unsa ang gayon sa verse 6? Let him that is what? Communicate unto him that teacheth in all good things. What does it mean? Muna mga pastor, maulaw, wali, ani, nganuman. This is the good thing when we have a series of Bible studies. Kay di ni mo skip. But this is one way of sowing in the Spirit. Ingon pang pulong sa Ginoo sa Bisaya, pa akong basahon sa Bisaya. Na ako'y Bisaya nga Bible diri. Basi makaingon mo ba nga naghimo-himo ra kog storya ba? Galatians chapter 6 verse 6. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? This is why many pastors are ashamed to preach on this. Okay? Here it is. The Bible says, sila nga gikatudluan sa kamatuuran, kinahanglan mo paambit sa tanang mga maayong butang ngadto sa ilang magtutudlo. And that is what the Bible says. Unang daghang mga pastor maulaw wali ani because it is almost asking something from the people. Kay sila kuno nga gitudluan sa kamatuoran, sila kuno nga gitudluan sa espirituhanong mga butang sa pulong sa Ginoo, adunay obligasyon nga ilang suportahan ang ilang magtutudlo. That is what the Bible says. Okay? But I don't need to expound on that mga kaigsunan. You understand well that. But that is one way of sowing in the Spirit to support whosoever is teaching you the truth. And anyway, those people nga nagtudlos kamatuoran mga kaigsunan have left their jobs, have left their life in order to preach the gospel faithfully to people. And padayon ta, what are the things that we could do? Unsa pa ito mabuhat para mahimong we will sow in the Spirit? Of course, the responsibility of every Christian to proclaim the gospel. Proclaim the gospel. Again, ang responsibilidad sa pagtanom sa maayong balita, sa kasing-kasing sa matag tao, dili lang responsibilidad sa pastor. Dili lang responsibilidad sa pipila ka mga tao sa simbahan, kung dili responsibilidad sa tanan. And again, let me say this to you. I have told the church yesterday na sometimes naman tayo gitawag go, pray and give. Go, pray and give. People will say, Pastor, wa ko'y ikahatag, Pastor, mauna nga, muuban ko, mugor ako. Some people will say nga, Pastor, wa ko'y, di ko kabalo mugaw, di ko kabalo mo istorya, mauna nga muhatag lang ko, Pastor.
Pastor, di ko kabalo mo hatag. Kay wa ko'y kwarta. Di ko kabalo mo go. Kay di ko kabalo mo sangyaw. Pastor, mo-pray lang ko, Pastor. And we think that that's already enough. Kay nakahatag na ka, okay na. Kay nakagaw na ka, okay na. Kay nakapray na ka, okay. No. The Bible commands that in any shape, way, or form, we must have those three in our lives. We give, we pray, and we go. You see? And that's one way, one of the best way for you to sow good things sa imuhang gitawag nga kinabuhi. And mga kaigsunan, verse 9, last verse, and I will close. Last verse, and I will close. Verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So be expectant for good results. Ayaw lang paluya-luya. Ayaw lang pakapoy. Kabalo ka, usahay no, kapoy biya maghimog maayo. And I even heard people maingon, Pastor, gikapoy na kay ko, Pastor, nagsige na lang kong paubos. Sa sige na kong paubos, Pastor, ginatamakan ako sa mga tao, Pastor. Muna, sa sobra na akong paubos, Pastor, ginatamakan ako sa tao, Pastor. Kapoy na kay magpaubos, Pastor. Now remember this, sa pagpaubos sa imong manluluwas, wala lang sa gitamakan, giyatak-yatakan pa siya o giluwa-luwaan pa siya. So ang imong pagpaubos karon, kulang pa na. Sometimes maingon ta ginana ba? Nga gikapoy na kog pagpaubos. Ngano man, tamakan tas mga tao magpaubos ta. Ang atong Ginoo pinakataas. Kay kung kita karon ang magpaubos pananglitan, si Pastor James magpaubos. Unsa kataas akong pagpaubos? Unsaon ako pagpaubos, ubos naman kong daan. How low I can go lower? I am already low. Kung ikaw magpaubos, ubos naman tang daan. Anad naman taaning ubos, kay ubos na tang daan. Nalanggi uban mapahitason. Nganang murag taas ya tanawon. But actually, all of us are low. But look at Jesus Christ. Grabe kataas. Infinitely high. Pero sa diha nga gipaubos niyang kaugalingon, wa lang siya gitumban, giyatak-yatakan pa siya, wa lang gitak-yatakan, giluwa-luwaan pa siya. You see, people spit at the face of the Savior. So sa imong pagpaubos karon kung wa pa katindaki, wa pa kaluwa-luwa, kulang pa na. You see? No, ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Kapoy kayo usahay ning magpaubos, kapoy kayo ning mohimog maayo. And sometimes mga kaigsunan, I have even heard people nga moingon, Pastor, kapoy na kay maghimog pa maayo, Pastor. Ngano man, katong mga tao nga imong himuag maayo, di lamang gud makaingon og thank you. Di lamang gud ka pasalamat. Igsoon, in the first place, I am doing good things not to receive thank you. I am doing good things because it's good and it's right. Kung nagahimo lang kag maayo para pasalamatan, then you are very selfish. Ana ra ba ng mga tao sahay, di lang man kaingog thank you, bagagdaong. You see? Why are we doing things to receive gratitude? Ang sugo sa Biblia, ayaw pangitaa ang mga taong magpasalamat nimo. Ang sugo sa Biblia, the other way around, kita mismo ang mahimong mapinasalamaton. And sometimes, maingon ta, wa man goy nahigugman ako, why nagpangga nako, igsuon. Ang sugo sa Biblia, dili pag-adto og pangitag tao mo pangga nimo, kung dili adto og pagpangga og mga tao. You don't receive love because you don't love. You don't receive gratitude because you are not thankful.
You don't receive the things you want because the things you want, you are not giving it to others. Ingon ni Jesus Christ, give and it shall be given unto you. Sa ato pa, kung gusto ka gugma, hatag o gugma. Kung gusto ka gratitude, hatag o pagpasalamat. Kung gusto ka o pagpangga, pangga ang uban. Kung unsay mong gusto, maui ihatag sa uban. You see that? If you want respect, then give respect, mga pinangga. Don't expect respect if you are not giving it to others. And don't be weary. Nanata diha, kapoy gitinuod. Samot na bitaw ng you will be in the situation nga ang imong katabangan kay di katabangan ng ilang kaugalingon. You know, in the Bible, mga kayo, there are three things you need to understand. God's part, your part, and their part. Pasabot ni mo, pastor, pananglitan ikaw karon na kay taong ginatabangan. Katong tao nga imong itabangan, ginaampuan nimo, ang Ginoo na part ato para niya. Ikaw na part ato niya. But remember this, that person that you are helping to, he has also part. God will do His part. You do your part, but you cannot do the part of that person for you. You cannot do the part of God for that person. You see? Muna usahay, ang Ginoo ni tabang, ikaw ni tabang, but sometimes there are people who would not help themselves because they enjoy attention. Na-discover na ako sa akong kinabuhi, mga kaigsunan. Pag naitaong muduol nimo, musulti sa iyang problema, dili tanan gusto og solusyon. Naitaw nga gusto lag attention. And you need to learn that. You see? Di tanang tao mga advice sa imo ha, gusto og advice. Naitaw nga gusto lag attention. Let's say for example, naimuduol sa imo. Pastor or Brad, sis, nakaproblema ko sa akong pamilya, nakaproblema ko sa inani maon ni, grabe akong problema, unsaon na ko ni. Unya niingon ning kasayab, ay sis, siguro no maayo siguro nga kani imong buhaton. Inaani yun siguro nimo no. Paglakaw nimo, pagtalikod nimo, giliba ka, kuya pod mga istorya mura pog si kinsa, kabalo sa unsaon pagsulbag mga problema. Ni dool sa imo ha, pero giliba ka ngano man kay dili solusyon na iyang ipangita. Ang iyang ipangita, pag dool na sa imo ha, ingon nimo, luuya gid nimo oy, lisod gyud kay na imong sitwasyon ba? Hala ka oy, lisod kayo. They just want attention. You see? Na yung mga tao nga na. You need to understand that, mga kaigsunan. Sometimes mayingon ang kuan, Brad, sis, tanawa ganin niya ako ang gihimo nga kuno, tula or kaning essay. Tanawa gud okay ka ni? Basa good okay ni? Duha ka klaseng nga tao. Nay taong niduol nimo nga anuman tungod kay genuinely magpa-correct, genuinely gusto gud makabalon si tama. Pero nay taong gipakita lang niya nimo kay gusto niya daygon. Tingala ka pag ingon nimo, ay, bidbe, nindot man imo ang essay Brad, pero kanay Brad kay murag dapat Brad plural, kay naman tay subject verb agreement dapat kani siya plural ni siya, kay ang imong verb plural man. Inani ana, i-correct gamay. Pagkataod-taod, storya. Mura pug ka maayo. Kay ngano man? Kay ang gusto niya nga imong isulti, hala ka, uy, nice na kay na imong essay ba? Kuyawa, gilid, talented yung kay ka ba? You see that? You need to learn that there are a lot of kind of people. Muna, pag naimuduol ni mo mga kaigsunan, learn, ano sayang gikinahanglan? Just a logical solution or emotional affirmation. Ay mo kasuko sa ako mga babae. But most of the time, I met people. Pag lalaki ang muduol sa ako magpatambag, they want logical solution. But most of the time, pag babae ang muduol sa ako na problema, they just want emotional affirmation. Wala na ako gidegrade ang babae, but we are just wired like that.
That's why in the Bible, men must be leaders because men are looking for logical solutions. And women must be followers because they balance the men. Kaya ang mga lalaki po, usay po, pasagdan nimo ampuy ayo. Sige rag, mangitag logical solution without considering the feelings of people. Mao po na problema. Mao na nga ang babae, lalaki, partner gyud na dapat di pagbulagon. Wala ko nag-ingon nga mas kuyaw ang gitawag ng lalaki tungod kay logical thinker. No! Logical thinking alone is not enough. You need emotions too. Mao na babae, lalaki, partner gyud na dapat, di dapat bulagon. You see? But in our lives mga pinangga, mao na lisod kaayo, kapoy kaayo mo himog maayo. Nga naman you will be weary. Kayo sa di ka kasabot. Imbis ikaw pa'y mutabang, ikaw pa'y mahimong, o tanawara, kabalugin mo. You see? That's why it's hard. But the Bible says, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. O di ka maluya if we faint not. Last verse, 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Look at this. If you are there, say aloud, amen. The Bible says, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your what? Labor is not in vain in the Lord. Sa mga pinangga, palihog ta manindog tanan. I would like to close the study. Sowing and reaping, ang Dios di gid mailad. Di gid mo malinglang Ginoo, igsoon, remember this again, kung unsa ang imong gitanom, maupod ang imong anihon. Muna, I will make the reminder again as a form of a conclusion. Sugdi na, og tanom og mga maayong butang karon. Ayaw lag kaluya, kay muani ra lagi ka pag abot sa panahon. Og kung naamay mga dili maayong butang nga imong natanom, og naamay mga dili maayong butang that you have planted in your lives, sugdi naghagbas mintras wa pa namunga. Sugdi naghagbas. Kay ang Dios di mailad kung unsa imong itanom, maoy imong anihon. What you are today is because of the decisions you have made in the past. And remember this, you are writing the story of your own future. God gave you choices. Ang Ginoo nag-ingon, pilian ni. Pilian ni. And if you choose God, if you choose the things God wants you to choose, then you will be part of God's story. Be part of God's story. But higsoon, everybody will be part of God's story. Not a choice. You will be part of the story of God's grace and love, or you will be part of God's story of God's justice and holiness. God is love and full of grace. Giluwas ta niya, bisan pag magkasala ta, you will be part of the story. But God is just and holy. Kay gisilutan niya ang mga magkasala, and maybe you will be part of that story. Asa man ka nga story nga part? Are you part of the story of God's goodness, love, and grace? Or you will be part of the story of God's justice, punishing people who did not believe on Him? So, igsoon, today, sa atong altar call karon, na kay choice nga moduol kang Jesus Christ, the altar is open. Abri ang altar para sa imo ha. You can come as we start the song karon. Basing wa pa ka nagsugod og tanom og mga maayong butang. Duol sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo, I wanted to plant good things now. Or basin na ay mga dili maayong butang nga kinahanglan ng hagbason sa imong kinabuhi samtang wa pa namunga. Igsoon basin karon. Kinahanglan na imong ibton. Kinahanglan na nimo ng hagbason. Ang hagbasa apil ang ugat, ibta apil ang ugat. What song, Brother Lawrence? Why not now?
Nganong di man karon? Karon na. Karon na. Ay napaglangan, karon na. Doon na kang Jesus. Ingna si Jesus, Lord, itanom ang mga maing butang sa akong kinabuhi. O Ginoo, ikaw mismo ang ibot sa mga dili maing butang, samtang wa paninamunga. Kinahanglan di ka, Ginoo. Why not now? Abri ang altar para sa imo, ha. Duol ligsuon ay napaglangan. Verse 1, please. Abri ang altar para sa imo. Come now. Come to Jesus. Why not now? Sa babae mong gilanganan. Sa babae mong gihulat. Karon ang adlaw nga imo nang itanom ang mga maing butang. Ug pinaagi kang Jesus Christ, ibto na. Ang mga dili maing butang sa imong kinabuhi. As we sing verse 2, the invitation is for you. Para ni sa imo. Ay napagahiya imong kasing-kasing. Kung muduol ka niya, di ka niya balibaran karon. Verse 2, please. Maybe there are things that you wanted to bring to God. It's your opportunity now. Come now to Jesus. Di ka niya balibaran, dawaton ka niya. Last verse, please. Continue praying. Higaligson. Your Savior, your God listens. Amen. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord God, for great words that we have just heard today. You know, it is very realistic. Dali rin kayo ma-reflex ang mga kinabuhi. You know, kung unsa amo ang gitanom, maujud na ang among pag-anihon. You know, Lord God, this reality is really revolving, nagahitabo dito sa among mga kinabuhi. Unfortunately for us, Lord God, most of the time, even though we know this, we still do things that are not pleasing sa imong mga mata. And consequently, we reap things that are not good also. We ask, Lord God, that you will give us the grace, the help that we need for us to be reminded that in this world, sa ibabaw sa kalibutan, na dili ilami forever diri, we need to prepare
for the coming of our Savior, Jesus Christ, for heaven, because, Lord God, that is our goal. And samtang naami diri sa kalibutan, we need to sow things that are spiritual, that are good. And in the end, Lord God, we will really reap the things that are also good. And we believe, Lord God, that we will really earn this if we faint not. Help us, Lord God, to do whatever it takes for us to really reap good things. Love our brethren, not only them, but also those individuals who are really evil toward us. We pray, Lord God, that you would give us the love of Christ, that we may show love to them also. We pray, Ginoo, na ikaw magatabang ka na mo to support all our teachers, all who feed us with the Word of God. Help us, Lord God, nurture us, and allow us, enable us, Lord God, to help them also. We pray, Ginoo, na ikaw magatabang ka na mo to be a blessing towards others. We ask, Lord God, that you would help, enable us. And as we leave this building, allow that these words will remain in our hearts. Amo ni magamit, Ginoo, sa kinabuhi isip mga katawhan nga na pagtuo o pagsalig diya kanimo. Understanding, Lord God, that we cannot do anything without you. Salamat sa imong gugma og kaayo. We bring back to you all the glory and all the adoration. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 You're now dismissed, Higaligson. And just a reminder, all of the members